Tem alguém visualizando o Janaína. Eu vou precisar que você me dê um ok se estamos ao vivo realmente no YouTube. Boa noite a todos e todas e todes. O meu nome é Nelly, eu sou uma das coordenadoras do grupo Sankofa, o grupo de estudos afropedagógicos. É com muito prazer que nós recebemos vocês, para essa conversa, junto com esses convidados muito especiais. Nós temos na nossa mesa de abertura a professora Rosa Margarida, que é a coordenadora geral do nosso grupo Sankofa. Nós estamos em um grupo grande aqui nos bastidores, nós temos a Janaína, a Juliana, também a Rosana, que faz parte do nosso grupo Sankofa e que vai participar da nossa mesa de abertura. Nós temos o professor Miguel Bairrão, que é docente do departamento de psicologia da USP, a professora Rosana, da educação básica, e o nosso convidado, que é o professor John Stanfield. E nós temos que fazer um agradecimento muito especial ao George William, que será o nosso tradutor nessa conversa. Eu vou convidar a professora Rosa Margarida para fazer a abertura dessa nossa noite e iniciar essa nossa conversa. Professora, acho que você está sem som. Boa noite a todos, a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes, né, dessa nossa noite de hoje, especialmente os sankofianos e sankofianas espalhados aí por todo o Brasil, né? Eu quero fazer um cumprimento especial à professora Rosana, que possibilitou esse encontro tão profícuo que nós vamos ter essa noite, e eu quero cumprimento a professora Rosana, e assim eu cumprimento toda a mesa, não é? Professor Bairrão, né? E também o Jorge, que vai fazer as nossas traduções, como também o nosso conferencista de hoje é o professor John Stanfield, pedindo desculpas aí pelo inglês, que é péssimo, né? E eu reitero a alegria da gente estar fazendo essa parceria entre o departamento de etnopsicologia da PUC, da USP de Ribeirão Preto, fazendo essa parceria com o nosso grupo de estudos afropedagógicos Sankofa. Então, agradeço muito ao professor, então, Miguel Bairrão, por nos dar essa oportunidade, e a professora Rosana também, não é? Que possibilitou esse nosso primeiro contato. Mas o agradecimento especial eu faço ao professor John Stanfield, mesmo com tantos percalços, inclusive de saúde, ele está nos presenteando com a sua presença aqui nessa noite tão especial, em que o grupo de estudos afropedagógicos Sankofa comemora o dia 20 de novembro, e que não existe nada mais importante do que falar exatamente sobre o assunto que nós vamos
tratar hoje, não é? Que é o empoderamento dessa juventude negra através da educação e de ações reparativas, né? Isso é muito importante de ser tratado nesse momento em que o Grupo Sankofa comemora a imortalidade de Zumbi dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Rosana, inicialmente, para que ela possa, então, receber os nossos convidados, né, com a sua palavra. Posteriormente, eu vou passar para o professor Bairrão e, logicamente, nós vamos depois ouvir a conferência do nosso querido professor John Stanfield. Por favor, Rosana. Antes disso, posso traduzir só para ele ficar por dentro do que está acontecendo? Professor, they want to ask, they're just thanking you for your presence, even though that you're sick and you're not good health. They want to thank you for being live with them. They want to thank the chairs, the chairman, the Professor Miguel, Professor Rosana, as Nelly, as well as the whole public which is watching you right now. They want to thank you for your presence. They want to thank you and for the big opportunity you're giving them, that connection, nearly the death of Zumbi, who died, Thomas Zumbi, who died in 21st of November. Therefore, we remember many things about the Black issues. Therefore, they want to thank you for the opportunity of being with us. And they want to enjoy the night having this moment. Okay, that's why she was appreciating your presence at this moment, okay? Okay. Thank you very much for having me. Ok. Can everybody hear me? Ele agradece por estar aqui, se vocês conseguem ouvir ele. Okay. My dear friend, Professor Miguel, yes, you see me physically. You see that I am well in Brazil. I'm sorry that I could not make it tonight to be face-to-face. Ok. With this very Como ele important... diz, o professor Miguel, você pode ver ele pessoalmente, ele não está bem, mas ele está no Brasil, mas desculpa por comparecer face a face, mas ele está bem. Now, what's the expectation? Is the expectation that Actually, first of all, it will be Professor Rosana who's going to begin. Actually, I was just translating what they were saying. She's going to have some words before. Okay? Diga a ele que nós gostaríamos de fazer, essas duas pessoas que vão falar antes dele, gostaríamos de saudá-lo enquanto o nosso conferencista. Então, inicialmente, a professora Rosana, depois o professor Bairrão, e depois nós já vamos iniciar. Eu quero fazer a apresentação dele e a gente começa com ele. Você poderia explicar, por favor, Jorge? Sim. They would like, actually, first, Professor Rosana to give some words to greet you, to welcome you as well, as Professor Miguel as well, too. Afterwards, they'll be giving the words to you. You'll be the honor of having the whole night to speak. First of all, we would like to listen from Professor Rosana and Professor Miguel to welcome you with good words, warming up words. Okay? Okay. Boa noite a todos, boa noite, professora Rosa, a todos que estão nos assistindo. Em nome do professor Bairrão, eu cumprimento a todos. É um prazer, né, muito grande estar aqui em nome do Centro Cultural Ixegun, da equipe Sankofa, tendo a oportunidade, através do professor Bairrão, de participar dessa conferência sobre um assunto tão importante que é falar de juventude. Eu venho trabalhando com juventude há alguns anos, em juventude negra, e a necessidade de nós termos assuntos, de nós nos aproximarmos desses jovens é muito grande. E nesse momento, com o professor, né, com a conferência que será ministrada nesse momento, isso nos ampliará os nossos olhares e o nosso conhecimento. Então, é uma honra muito grande tê-lo e poder participar
sendo uma sancofiana que estuda assuntos, né, que estuda a educação da população negra, sendo uma militante de movimento negro, sendo mulher preta, capoeirista. Para nós é muito importante ampliar esse nosso conhecimento. Agradeço ao professor Bairrão por esse momento e a toda a sua equipe, e passo a palavra para a professora Rosa Margarida. Seria interessante que Jorge falasse para ele, né, traduzisse para ele as suas palavras, né, fazer um resumo, e aí, posteriormente, eu passo para o professor Bairrão. Okay, what Professor Rosana has said, he was actually thanking for the presence of everybody who's present right now, talking about the youth, the Black youth in Brazil, okay, for the militants, for for Professor Miguel as well. Greeting everybody. There is somebody. Rosana, quem você falou que é capoeirista? Desculpa. Ela mesmo. Okay. Rosana, Professor Rosana, she's a capoeirist. She plays capoeira as well. She's a militarist in Black movement in Brazil, actually. She was greeting the youth, what's going on about the Black youth, the strength, what's happening in tourism. Therefore, she wanted to greet for this moment what is happening, for this revolution, and she would likely to appreciate you and to thank you for your presence as well, for everybody who is present, as Professor Rosa, as Nelly as well, Professor Nelly, as everybody who's present at this moment, as well as for me. Okay, therefore she's asking and she was appreciating for your presence, and thank you so much once more. Passo a palavra agora para o professor Bairrão, do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, coordenador do Laboratório de Etnopsicologia. Nós agradecemos o estabelecimento dessa parceria, que muito nos honra. Por favor, professor, suas palavras iniciais. Ok, muito bem. Eu fico extremamente feliz, ainda que seja pela Câmara, em rever o meu amigo, professor Stanfield, não é? E por nós podermos começar a extensa programação da sua segunda vinda aqui a Ribeirão Preto, no momento em que podemos restabelecer vínculos, fortalecer vínculos com a área da educação, não é? Que eu cumprimento o Sankofa na pessoa da professora Rosa Margarida, da nossa parceira Rosana Silva, do mestre Paulo Cabide, que também já trabalhamos juntos, não é? E vou fazer uma brevíssima apresentação, quer dizer, do professor Stanfield, que graças também à compreensão, à generosidade do programa de pós-graduação em psicologia aqui do nosso campus, não é? Temos a oportunidade de rever presencialmente, ele estará entre nós amanhã, não é? A partir de amanhã, e que é uma pessoa de uma generosidade, de uma sabedoria ímpar, não é? Nós somos devedores do conhecimento do professor Stanfield, pela recepção de estudantes do nosso programa, de uma estudante que ela recebeu nos Estados Unidos, não é? Que hoje está de volta, o primeiro mestrado agora aqui no doutorado, não é? A Juliana, não é? E por preciosas indicações quanto à maneira como organizar, receber, principalmente a juventude negra, que é o nosso tema, não é? A partir da sua larga experiência nos Estados Unidos e no continente africano também, não é? Então, muitos dos ensinos e das trocas de experiências que o professor Stanfield trouxe em oportunidades anteriores, nós acabamos implementando com sucesso e me considero discípulo das suas preciosas indicações. Então, começamos muito bem, numa área tão importante como a educação, hoje. Gostaríamos que ele tivesse podido chegar aqui hoje, estar aqui entre nós, já presencialmente, ele está conosco. Não foi possível por problemas do tráfego aéreo, não é? Mas ele estará conosco para um programa na pós-graduação, para uma conferência muito importante
para uma reunião com os colegas da Faculdade de Direito. Vamos discutir também saúde mental da população indígena. Enfim, temos uma grande programação e estaremos abertos também para inscrições individuais de pessoas que queiram trocar ideias com o professor, não é? Seja no café da manhã, seja online, presencialmente. Quer dizer, ele vai estar na sua casa, aqui entre nós, a nossa casa é a sua casa, e quem tiver interesse basta nos escrever depois para alguma reunião, alguma conversa com o professor, tá bom? Então, uma alegria estar aqui, acho que eu já falei demais, não é? Espero ter podido expressar a alegria dessa rede aqui, não é? Espero que se prolongue sempre, dos vínculos que criamos, especialmente em volta do professor Stanfield, não é? Que para nós é um mestre, não apenas no sentido acadêmico, mas também uma pessoa, do ponto de vista humano, extremamente distinta, exemplar. Não é? O que não é comum de encontrar, muito menos na universidade. Não se encontra-se, mas não é todos os dias. Não é? Então, uma oportunidade rara. Né? E nós queremos, então, professor, aproveitar essa oportunidade rara e ouvir, então, o professor. Jorge, eu só gostaria de perguntar para você se está confortável para você dessa forma que nós estamos fazendo. A organização da transcrição, você pode estar à vontade de fazer da melhor maneira possível, de maneiras que o professor possa entender, você pode combinar com ele aí direitinho nesse sentido. Eu gostaria que você passasse as palavras do professor Bairrão e depois voltasse para que eu pudesse fazer a apresentação do currículo do professor. Tá. A única coisa, quando eu for traduzir ele, para não perder muitas informações, nessa uma coisa resumida, eu vou conversar com ele falar um pouquinho o currículo, eu posso traduzir para que todas as informações sejam entregues quem estiver assistindo e nos ouvindo. Como o professor resumiu, eu anotei aqui, eu vou resumir, como não tem como realmente lembrar tudo, vou colocar assim no geral, eu vou resumir para ele, passou para passar o que o professor Miguel passou, ok? Professor Miguel has welcome you very well. As you know, he's specialist in psychology. He's very, very happy for restoring this partnership with you here in Brazil, to see you once more again, his old friend, for the second time. Okay, he want to thank you for your knowledge, wisdom, and intelligence and discernment, what you have been passing through the students, receiving the students, mostly the Black young students, passing your experience, your success, your discipline. He has said that now he knows that he became your disciple. Okay, he's your disciple. He sees you like a master. Therefore, he's mostly related, very, very comfortable and very happy with receiving you. And he asked you, he want to see you more times, and he asked for you to get well as well. And he freezed about your connections of receiving the students, helping you with your knowledge, with your wisdom as well. And he would almost welcome you and would like to listen more about what you have to share with them, and with respect to hear from you more. Therefore, they give you welcome, hot welcomes again. You're mostly welcome again to Brazil. Okay? Então, nós vamos então agora passar a palavra para o nosso conferencista, né? O professor John Stanfield, emérito professor na Universidade de Bloomington, da Indiana, e diretor de estudos avançados de pensamentos políticos renascentistas africanos, nas Maurícias e na África do Sul,
de 2019 a 2020. Ele também é titular de Estudos Africanos e destaca em Estudos Americanos e Sociologia da PUC-Rio. E assim ele tem uma série de publicações também que estão à nossa disposição. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado por sua estada conosco nessa noite tão importante para o grupo de estudos afropedagógicos Sankofa. Okay, now, Professor, the word is all yours. She has done a mini presentation. Thanking you for your presentation. He said where you studied, namely Professor, Indiana University, broadcast director advanced studies from African realizing political ideas in Mauritius. South Africa, you did it in South Africa in 2019 and 20, University of Years in Africa, as well in 2007 and 2008, you were chairman of studies in psychology in PUC, Rio de Janeiro. All the words is yours right now. They're very, very grateful of receiving you. I would like to ask you gently, if we can, when you talk, you can give me space, like not so much words, so that I can translate for them whatever you say, because I won't resume your translation. I will direct it. Therefore, I will ask you to give me a little bit of space so that I can translate it. Okay? Thank you so much. It's an honor from receiving you and translating you. I am George. I'm from Uganda, Africa. Okay, I'm living in Brazil. I'm a teacher too. Okay, Mr. George. It's a pleasure meeting you on another continent. Okay, thank you. Once again, I want to say that it's my honor to be among all of you. Ok, mais uma vez ele está me agradecendo para me encontrar, como pouco sabe, também sou da África, de Uganda. Ele falou que é uma honra de me encontrar no mesmo continente. Mais uma vez, uma honra estar com vocês, para encontrar com vocês. Continue. My goal, wherever I am, is to build sustaining partnerships. Meu alvo, aonde eu estiver, é para sustentar parcerias. So I'm hoping that this will not be the last time we meet. Eu espero que essa aqui não seja a última vez que a gente se encontre. I hope that we'll find ways to collaborate. Eu acho que a gente vai encontrar mais maneiras para a gente se conectar, se encontrar. I'm director of a SAPI. Eu sou um diretor de um SATI. A SAPI stands for Advanced Study. SAPI significa estudo avançado. Advanced Study of African Renaissance Policies Ideas. De estudos avançados de política, de estudos avançados de ciências políticos africanos, é isso? Políticos africanos. Ok. We are a virtual, that is to say, an online think tank. You are a vassal of what, sorry? We are a Pan-African online think tank. Somos uma mente de africanos que pensa. Although we do a lot of things face-to-face. Nem que a gente faz muitas coisas face a face. But for the most part, we are a online. A maioria das vezes nós fazemos as coisas online dentro das mídias sociais. Think tank. Na mesma time. We are a policy advocacy think tank. Nós somos o político africano do mesmo time. We're very concerned about addressing
major quality of life issues. Nós estamos considerando, a gente se considera para cuidar das coisas mediais, das coisas mediais. Sorry, can you come again with that word? We're very much concerned about addressing quality of life. A gente se preocupa em direcionar qualidade de vidas, assuntos de qualidade de vidas. And certainly, education is one of those Certamente, issues. mas educação é um dos assuntos. When I first received the invitation, Quando primeiramente recebi o convite, I was tempted to just have an open conversation. eu só queria ter apenas uma conversa aberta. But that would not be fair to you. Mas para ser justo com vocês, what I would like to do instead o que eu gostaria de fazer em vez is to share some thoughts about similar problems that Black people face in the education all over the world. Eu gostaria de abrir com vocês os problemas que todos os negros enfrentam no mundo inteiro. There has been very little written about comparative cross-national similarities. É muito pouco escrito sobre a comparativo das similaridades que tem nas nacionalidades. And so I thought it might be a good idea for me to present some of these similarities. E eu achei que ia ser uma boa ideia para apresentar algumas dessas similaridades. And my hope is, E minha esperança é, and my prayer is, e a minha oração é, we will feel motivated nós vamos se sentir mais motivados to organize new forms para organizar novas formas of global formas Black education de educação global de negros. Advocacy. No jeito africano. We should, in other words, em outras palavras, develop a network vai desenvolver networking or develop an association, ou desenvolver associações, even a journal, até uma jornada that addresses the comparative policy research we need to be doing. Que direciona as comparativos de pesquisa política que a gente estiver fazendo. It's understandable. É compreensível that why Sorry, policymakers. We had a small connection, but connection. I understand why people tend to be focused on their own countries. Eu entendo porque algumas pessoas focam só no seu próprio país. But we live in a global world. Mas no mundo global, and many of the problems that we are experiencing, outros problemas que a gente está enfrentando in our particular country and no communities, nosso país particular e nas nossas comunidades, actually has global
impacts. Atualmente tem impactos globais. And it has global similarities. E tem similaridades globais também. And so let me proceed. Deixa eu continuar. Pointing out some similarities. Apontando algumas similaridades. And the challenges of Black education. E os desafios de educação negros. Número 1. Black education. Educação negro. Tends to be a marginal concern. Pretende ser como uma consideração marginal. In societies. Na sociedade. That have been European derived. Que tem uma direção europeu. Whether we talk about Canada. Quando a gente fala sobre Canadá. United States. Estados Unidos. United States, Brasil. The United Kingdom. Reino Unido. Germany. Alemanha. France. França. Portugal. Portugal. Espanha. Mauritius. South Africa. África do Sul. Australia. New Zealand. Austrália. Now these societies are essa sociedade basically European derived. São dirigidos por europeus. And a major similarity is that in all of these societies, the sociedade education to be quite marginalized. Na maioria da sociedade, eles criam a gente como marginais. And quite substandard. E meio subestendidos. We see certain periods of time when efforts are made to improve Black education in these countries. A gente pode ver que tentamos melhorar a educação negros em alguns países. But these times tend to be quite limited. Mas esse tempo parece ser limitado. In the United States, nos Estados Unidos, we saw the great push. Vimos uma grande puxada, for desegregated education. Para educação during the 60s and 70s. Durante os anos 60 e 70. And we saw the decline e a gente in the interest in Black education in the United States. A gente viu o diminuir durante a educação dos negros nos Estados Unidos. We saw what happened in Brazil. Nós vemos o que aconteceu no Brasil. During the Lula years. Os que torcem para Lula. Na época do Lula, perdão. Big push. Houve uma grande puxada. Uma grande puxada. The education of Black people. Para melhorar a educação das pessoas negras. That greatly declined under the more former Bolsonaro administration. Diminuiu, de acordo com o atual presidente Bolsonaro, na situação dele. In South Africa, na África do Sul, we see the same thing. Nós vemos a mesma coisa. During the 1990s, durante os 1990s, after the Black majority rule, depois que os grande maioria dos negros começaram a reinar, tremendous hope. Houve uma grande esperança. For reforming education.
para reformar a educação de pessoas negras, that over the years it's really disintegrated. e durante muito tempo começou a diminuir. Probably the low educational attainment of Black people in South Africa. A diminuição de entretenimento com os negros na África do Sul is much worse than it was in the 1990s. É pior como era nos anos 90. And by the way, what I'm talking about, o que eu estou falando? I'm not just talking about Black education and não estou falando apenas European educação derived negra e o crescimento dos europeus. Even in Black nations, até nas nações negros that were under colonial rule, onde tivemos uma colônia europeia. Even your country, Uganda, George. Até meu país na Uganda. Yes. Black education, the education of Black people, especially for poor Black people, has tended to be on the decline. A educação para negros pobres, está diminuindo. If you have money in such countries, if you have money and status, you can afford to educate your children abroad. Yeah. Se você tem dinheiro, você pode colocar seus filhos estudar fora do país. Mas a maioria Black people dos negros in Black countries, no país negro, like in historical white countries, é como país tend to das pessoas brancas, marginal educational priorities on the part of state leaders. Eles colocam, por exemplo, na Austrália como uma prioridade de estudo. That's the one thing that we notice. Uma coisa que a gente tem que saber. And you know, money talks. Money talks. Dinheiro fala. And all you have to do is follow the budget priorities. O que você tem que fazer é seguir a receita desses países. How little education tends to be prioritized for Black people. Para você entender quanto pequeno a educação é importante para as pessoas negras desses países. Okay, so number 2. Número 2. There's a tendency to devalue. There's a tendency to devalue. A tendência para desenvolver. There's a tendency to devalue. Uma tendência para desenvolver the indigenous knowledge of Black people. Para desenvolver o entendimento dos negros. There's a tendency to want to westernize us. A tendência para nos westernize. Westernize. West, the West. Agora, ok. A tendência é nos fazer pior ainda. There's a tendency to want to make us like the West. A tendência é nos fazer como nós somos os piores. To get away from our indigenous knowledge. Para nos tirar do nosso conhecimento. And so the extent to which o que eles fazem para explicar isso? The extent to which we see education reforms for Black people going on. De uma maneira das pessoas negras. It's tendency for Western knowledge. A tendência é para piorar o conhecimento. Even though now we know. Nem que nós sabemos. Through very, very strong studies, we know that people learn best. Que as pessoas, com os estudos, que as pessoas aprendem melhor. People learn best in their own indigenous knowledge contexts. They learn best how?
Sorry? People learn best Uhum. As in pessoas their aprendem own melhor cultural contexts. no seu contexto If de you want controle, no to, seu próprio controle de contexto. if you want to teach a child mathematics, Se você quiser ensinar uma criança matemática, it's best to find examples é melhor encontrar exemplos in their own cultural context. dentro do seu controle, no contexto de controle. Studies of reading, literacy Estudos, studies, os estudos dizem isso. indicate that people value reading the most. Pessoas que lêem mais, People value reading the most as pessoas estão lendo que lê mais, when what they're reading o que eles is leiam, culturally relevant. algumas vezes é relevante. Even in terms of taking tests, Até na hora de fazer as provas. even in terms of taking standardized tests. Até algumas vezes de tirar algumas provas de standardized. People learn best As pessoas aprendem melhor when questions Quando? come out of the cultural context. quando as perguntas vêm do contexto de controle deles. Professor Edmund Gordon. Professor You can Google Edmund Gordon, você pode ler You sobre can ele. Google him. Você pode googlar Edmund ele. is Edmund é E-D-M-U-N-D. Edmund Gordon. Edmund Gordon. G-O-R-D-O-N. Edmund Gordon G-O-R-D-O-N. É D-O-R-D-O-N. Gordon. of the Education Testing Service, ETS. ETS, Education Testing Service, de serviços de educação, de teste de educação. Has ETS. done all kinds of important work Todo tipo de trabalhos importantes that lets us know that people learn best a gente tem que saber que as pessoas aprendem melhor within their own cultural frames of reference. quando eles têm uma referência própria. Okay, so it's a problem then. It's a big problem. Grande problema. In Brazil, it's No a big problem in Brasil. South Africa, United States, Grande problema na África all do over the Sul, world where you Estados find Unidos, black no mundo people. inteiro, onde se encontra There's a negros, tendency for our tendência indigenous knowledge to be ignored, to be devalued, para ser ignorado, para não desvalorizado. okay? Okay. May I go to point 3? Vamos para o ponto 3. Point 3 is the issue of the crisis, I call it the crisis of the education of the black male. O assunto é, de acordo com o crise, educação de um homem negro. All over the world, No mundo not only inteiro. in Brazil, United States, Não é só no Brasil, South nos Estados Africa, Unidos, não na África do Sul. wherever you've had, wherever you have a large number of black people, Onde você tem a maioria the vast negros, majority, quando a maioria são... the vast majority of students
A maioria dos estudantes in college are women. no colégio ou na faculdade são mulheres. In the United States, Nos Estados Unidos, something like 97%. 97% algo mais ou menos of 97%. Black people in college in their 20s. 97% of Black people 90% in college in their pessoas 20s. negras nos anos 97%. 97% are women. 97% são mulheres nos In the United faculdades. States, Nos Estados Unidos, we have more Black men in prison temos mais homens negros nas prisões than in college. do que na faculdade. There have been studies that have been shown in the United States, and I would imagine also the case in Brazil. Esse aí acontece nos Estados Unidos, mas também é um caso que acontece no Brasil. That the failure of Black boys Que a derrota, a falha dos meninos negros begins in Form 4. Firm? You know, Firm. where children, in this case boys, are Quando a beginning to gente grow up tem a little esses bit. meninos, quando cresce The pouquinho, 7, 8 years old, menino de 7 anos, they're beginning to show the first signs of being masculine. começa a mostrar sinais de ser And we masculino. know that there's a tendency for Black males to begin to fail. A gente já sabe a tendência They have other problems. do homem negro para começar a falhar é um grande problema. And so, a major problem, a Quando encontra huge problema, problem, problema enorme. so my question is, Minha pergunta é, I pointed out these major similarities eu coloco essas similaridades maiores, a to maioria das similaridades, encourage some conversation para encorajar algumas conversas and also some action. We e need algumas ações também. to organize Tudo que on a precisamos global level. é organizar. And frankly, a SAPI can help us do that. E, A francamente, a SAP my pode think tank nos ajudar a fazer Can isso. help us organize a global effort A SAP pode nos ajudar a fazer esforço to global. begin to look at similarities that Black people are having becoming educated. Para a gente começar a ver a similaridade que as pessoas negras se encontram para ser educados. And so I just wanted to put those issues on the table. And let me table before Sorry, I I open had the floor. a little bit of the connection. Let me just put one more issue on the table Deixa eu colocar mais assunto na mesa para a gente. as a similarity. Com uma similaridade. About the education. Sobre a educação. And the problem has to be the extreme scarcity of Black girls and women. Sorry, the problem is? The problem is the extreme scarcity of Black girls and women. O problema é the extreme scarcity. The extreme scarcity. Yeah. Okay? I forgot the word exactly. Cassidade. Como fala caceleiro, gente? Me ajuda aí. De prisão.
Gente, fugiu a palavra. Alguém pode me Okay. ajudar aí? Okay. No, I forgot the real maybe word I can try about. to do it. No, I know the word actually, but I forgot it in Portuguese. Okay. Castelera, como é que chama? Because Sistema Castelera. you know, I can also use another word. I can say the sorry. extreme rarity. Yeah, extreme rarity of uma verdade extrema. Black girls and women in STEM. Meninas, negros e mulheres. Again, wherever you look around the world, qualquer lugar que você olha no mundo girls inteiro, and women in general tend to be underrepresented. As mulheres são muito mal representadas em geral. It's even worse when it comes to Black girls and women. Quando se torna até pior quando são mulheres negras e garotas. Right. Now, also, that reminds me of one last issue that's Isso common. Também me lembra último assunto. Namely, we tend to neglect gifted Black children in the families. We tend to gift. We tend Nós pretendemos to ignore blessed. We tend to ignore Nós não podemos ignorar gifted Black children. As crianças com dom. We tend to put so much negros com dom. We put so much emphasis on underachievement. Tem coisas que não we put so much emphasis alcançar. on underachievement. Nós não alcançamos muitas coisas sobre essas crianças. So let me end there for now. Então just to see if there's any conversation about these issues. And also, any ideas about how we move forward. E como que a gente vai prosseguir. You come again with your last words, please. You want them to let you know? Well, I'm just interested in knowing what they think about what we need to do on a more global level. Ok. Ele está interessado em saber. Ele está interessado em saber o que dá para fazer. Build a movement. Okay, let me just translate. We need to share knowledge. Okay. And by the way, the reason why this is important is you're about to get a new president on January 1st. Okay, let me just translate a little bit. Ele quer saber como é que dá para fazer globalmente essas comparações que ele acabou de dar e o que dá para fazer globalmente, para o que dá para incluir. E ele falou sobre que a gente vamos ter um novo presidente dia 1º de janeiro. Ok. You can continue, Professor. This is a very critical time in Brazil, given the fact that it is a presidential transition time. And irrespective of irrespective of our politics,
Esperado sobre a irrespective política, of our politics, respectivo sobre a nossa política. what matters is how to advocate the right kinds of policies. Como aplicar how to applicate the right kinds of policy. Como aplicar as maneiras corretas de política. Okay, Professor, there is asking if you want to stop for a while to drink some water. There is no problem. No, thank you. Okay, thank you. I'm fine. You're but fine, the whole okay. thing about it is that we can just sit here and talk. Ok. Por meio que a gente pode sentar aqui e falar. A gente pode ter uma boa conversa. But in this critical time, mas nesses tempos críticos, in Brazil, no Brasil, a presidential transition, na transição presidencial, how can a global movement dealing with Black education, como é que pode fazer um movimento global lidando com a educação? Because the Lula administration is going to be looking for global partners. Porque a administração Lula vai estar procurando parceiros globais. And so, how will organizations like your organization take advantage of that? E como pode by trying to figure out ways of developing global partnerships to advocate for policy of various kinds, which I mentioned. Como uma associação como de vocês pode ter a vantagem sobre isso, para poder fazer aplicações globalmente. Okay, thank you very much. I'm just interested in hearing what people have to say. Estou só interessado em ouvir o que as pessoas estão para te dizer. Muito obrigado. Estou querendo ver vocês agora. Stanfield, obrigado pela fala. E nós temos uma série de perguntas e eu estou um pouco preocupada. Eu acho que o senhor tem que pegar um copo d'água e deixar aí perto. Ele falou que não quer. Não é necessário. Né? Nós temos algumas perguntas e eu quero apenas colocar que existe aqui no nosso chat uma série de pessoas que estão ouvindo e achando muito interessante a sua fala. Nós estamos aqui com a cientista política Diva Moreira, que está nos ouvindo, e eu tenho um recado para o senhor da professora Elisa Larquim, que manda um grande abraço. Posso pedir um favor para falar um pouquinho devagar, só para mim memorizar, porque é muita informação. Por gentileza, perdão, de coração. Me fala de novo quem? Eu vou anotando aqui, vou passar para ele. Várias pessoas no chat gostando da fala dele. A cientista política Diva Moreira. Okay. Many people are liking your talk. They're online. The scientist Diva Moreira. She's a scientist, politics scientist. Diva Moreira, she's sending greetings. Okay. E também manda um recado para ele da professora Elizabeth Larquim, que mandou saudações e um grande abraço a ele. There is a professor, Elizabeth Larquim. She's sending greetings to you. She's sending welcoming to you things. Okay. Eu gostaria de começar com as perguntas e daqui a pouco a nossa organizadora também vai colocar as outras que estão no chat. Eu queria perguntar a ele, dentro dessas possibilidades que ele falou, se é possível construir soluções globais
para uma educação de negros para além dessa marginalidade. Com quem? Como? Como que ele vê essa possibilidade? Vamos reformar, por gentileza, a pergunta que estou montando aqui. Vamos fazer bonitinho. É possível construir soluções globais para uma educação de negros, para além dessa marginalização que ele falou. Como? Quem? De que forma? Observando essas similitudes, observando as similitudes entre África do Sul, Estados Unidos e Brasil. Ok, obrigado. Okay, e temos outras perguntas. Okay, we have one of the questions. She's asking, is it possible to organize that's global education? Okay, as you have said, how, who, and how. Okay, and who can help us to take away those similarities, like from Africa, as you said, in America and Brazil? How can we do that? Black education can be done globally. How can it be possible? That's the question. You're muted. Okay. Yes. Okay. Well, thank you very much for that question. It's a very important one. How do we do this? For one thing, it's important to have a movement that is deeply supported by highly influential policymakers, people in the media. Okay. É muito importante, okay, let me just translate a bit. É muito importante para a sua pergunta, muito importante. Como é que pode ser feito isso para envolvendo com pessoas com conhecimento ou contato com a mídia bem conhecida, tá? We're quite fortunate to live in the age of digital technology. A gente vive numa era de tecnologia. And we need to harness such technology. A gente vive numa era de tecnologia. To develop, deeply rooted, well-connected para a gente desenvolver, mas não ficar muito para a gente ficar conectado sobre that we could not address even 10 years ago. A gente pode ficar conectado, mas a gente não pode ser muito... And so it's a matter of just a few of us. It's a matter of just a few of us. O que importa é que são poucos de nós concerned about the education of Black people, que estão se ligando, se importando com a educação de pessoas negras. É pouco da gente, é muito pouco da gente. To pull together our networks, our contacts, in the highest levels of government, media, okay. O business, que é importante a gente... faith, and to do it. Ok, let me translate it. Para poder fazer isso, a gente tem que juntar todas as redes sociais, a mídia, o governo e pelas poucas pessoas que tem para se juntar todos para poder fazer isso, se reunir. Okay. You can continue. And so, what matters the most, right? What matters the most is getting people who are committed. Pegar as pessoas que estão comprometidos. Getting people who are authentically committed. Pegar as pessoas que estão realmente comprometidos. This is the biggest problem in any movement. Esse é o maior problema
Em qualquer movimento. Because many people, they talk the talk. Muitas pessoas They falam talk e the falam. talk. Eles falam e falam. But they're nothing. Mas eles não faz nada. And so it's important to draw up a list of people, a few people, Importante to start pegar uma lista de poucas pessoas in para some começar societies. e vai nas sociedades. They have track records Eles podem being ter committed and following through. Eles têm coisas que eles fazem que são registradas, And que eles bring estão them fazendo. together, Traz as pessoas do juntos business together. e faz negócios juntos. Along this way, in terms of policy advocacy. Durante esse tempo. You never will believe that the people who understand this the most Você nunca vai acreditar, as pessoas que entendem mais disso are the right wing. São The right wing. São a área direita. The right wing. The right a asa direta. A the asa right direta. wing. Wing, Conservatives. Right wings. São os da direita, são os conservadores. They understand how to organize. Eles entendem como se organizar. They know how to link up with the right people. And those Eles of sabem us como encontrar com as pessoas certas. And those of us who are concerned about the empowerment of Black people, E nós que são considerados sobre o departamento de pessoas pretas, negros, we have to learn the same strategies. A gente tem que aprender as mesmas estratégias. Okay, thank you very much. Next question. Obrigado. Outra pergunta. Deixa eu só pedir, eu tô lendo as perguntas aqui, mas eu não tô conseguindo acompanhar todas porque eu tô traduzindo ao mesmo tempo. Quem tá nos bastidores, não me engano, se pudesse escrever as perguntas, eu ia agradecer, porque eu não vou poder abrir o documento, eu vou perder o visual e o que tá acontecendo, então não tem como eu acompanhar certinho. Por gentileza, essa pessoa poder escrever para mim as perguntas aí, eu acompanharia, porque colocar na tela fica legal, mas depois some. Posso fazer? Colocar acima. Tá, deixa eu tentar abrir esse documento aqui, gente. Tá, beleza. Ó, Jesus, isso aqui. Achei. Ok, vou lembrar de estar aqui com vocês. Parabéns. Como o senhor vê a situação na África do Sul, nós brasileiros aprendemos com... Okay, let me just make it... I'm going to read some questions here without having on my table. Okay, how can you see the situation in South Africa? Here in Brazil, we learned that what happened in South Africa, we learned, doesn't want to, with those errors or those mistakes won't be repeated. What do you think about that? How can you see the situation in South Africa? Here in Brazil, we learned that what happened there won't be repeated and won't be done the same mistake. I don't understand what type of question is that. They're asking, how can you see, okay, the situation in South Africa? Here for us in Brazil, we learned that what mistake happened won't be done again. Did you understand the question, Professor? I'm sorry, pardon me. Can you hear me now? Yeah. No, yeah, I'm very sorry about that. I was sending up your mute, okay. And I didn't know it.
Okay, the Forgive question me. is like, what's the way, what's the situation of going out in South Africa? Because here in Brazil, we learn when we make a mistake, we don't repeat it anymore. What's the solution for South Africa, for the situation in South Well, Africa? that's a very good question. Okay. I think the best solution to what's happening in South Africa is that which is about to happen, the crumbling of the ANC and the need for there to be a coalition government, Okay, rather please, than a government by one people or by one party. Okay. Can you please repeat the thing over more? I was writing down Sure. some things. Okay, please. Sorry. Sure. The decline of the ANC. Declana ANC. What's The decline of the ANC. and what's the ANC? The African Nationalist Congress, the ANC. Okay. The ruling party. Congress. Okay. A declaração da ANC, que é a declaração do partido que reina nos Estados Unidos, na Inglaterra. Its decline is because of the fact that it has lost its way. It has lost its way and is heading towards a situation where there will probably be a coalition government. Coalition? A coalition. A coalition. O que acontece? Vai ter uma colisão nesse governo. Vai ter uma colisão nesse governo que vai na África do Sul. The problem is. O problema é. Which way will the coalition government lean? That's going to be. Is going to be left leaning or right leaning. O problema é que lugar que vai ser essa colisão? Na direita ou na esquerda? Para a esquerda. Yeah, the only way of stabilizing South Africa again is a coalition that is a very balanced coalition. A única maneira de poder estabilizar a África tem que ser uma colisão. Of various parties. Tem que ter uma colisão. Also, the great need for South Africans to understand that it's a new age now in Africa. Também tem que ter uma liderança que pode mostrar que é uma nova era para os africanos. Back in the 90s. De volta para os anos 90. It was assumed. In the 90s, it was assumed South Africa would be the leading country in Africa. Dizia que ia ser o maior país na liderança na África. Unfortunately, that's not the case anymore. Infelizmente, não é mais o que está sendo feito hoje. And so South Africans are going to have to get more reflective então, os africanos têm que ficar mais refletivos novo lugar na África. And the new place in the world. You have all these competitors now. You have Nigeria. You have Ethiopia. Perto da Nigéria, perto do Mauritius. Até perto do Mauritius. You have Egypt, Tunisia, temos Egito. So they have a lot of rebuilding their identity. Temos várias países construindo suas identidades. Rebuilding the brand. Reconstruindo. And lastly, they're going to have to get over the xenophobia. Xenophobias? Yeah, xenophobia. What's the xenophobia, sorry? Xenophobia is anti-African
foreigner prejudice. You're prejudiced against anybody who's not part of you. Really? Who's being xenophobic. Wow, I didn't know that. Thank you so much, Professor. Oh, yeah. Yeah. Yeah, It's that's a a new huge word problem. for me, actually. Yeah, okay. It's called xenophobia. Tem uma palavra chamada inofobia. Desculpa, gente, pela ignorância, eu não sabia. Que é um presidente que vem de fora. Então, eles vão tentar tirar a inofobia para o presidente que vem de fora do país para poder reinar dentro do país. Uma das coisas que eles vão tentar fazer. In recent years, there have been some horrible riots against foreigners in South Africa. E recentemente eles receberam direitos horríveis dos estrangeiros dentro da África do Sul. A lot of people, like the media, muitas pessoas na mídia, like to put the blame of the attacks on the part of poor South Africans. Eles querem colocar a culpa nos quem não são os sul-americanos. Mas de fato, xenophobia, in actual fact, xenophobia is an elite problem. It's an elite problem. I mean, you know, it's a problem throughout the whole society. It's not just poor people there, but throughout society, historically speaking, South Africans have always had a problem accepting outsiders. Todos eles têm problema em todas as áreas. Their laws, their trade policies, all tend to be quite xenophobic. A maioria são xenofóbicos. Essa é a palavra, xenofóbicos. Xenophobic, your new word. Your new word. Is it a somehow xenophobic in Brazil? Is it xenophobic? Xenophobic? Okay. Yeah, xenophobic. Okay, in Brazil they call it xenophobic. Well, I tell you, this last administration was very xenophobic. You know, with nationalism, you bring about xenophobia. Okay, now I get it. And so this last administration, for the last 6 years, because of its nationalism, o último governo que teve 6 anos atrás era xenofóbico. Não aceitava muito estrangeiro, ok? Okay, can we go for the next question? Can we go for the next question? Yeah, sure. Jorge. Sim? Nós estamos caminhando já para o nosso encerramento. Tem apenas 2 perguntas para que nós possamos fazer, e uma delas eu vou colocar aqui para você, não é? Por gentileza. E aí você faz a tradução, 2 perguntas só, e depois nós vamos passar para as considerações finais do professor e a fala terminando também as considerações finais de Rosana e professor Bairrão, e vamos, então, já ir caminhando para a finalização do nosso encontro, tá bem? É uma pergunta, professor John, podemos dizer que a dinâmica circular no contexto escolar pode ser entendida como ferramenta metodológica para a melhoria da aprendizagem, com melhoria da construção de relações saudáveis e positivas entre os adolescentes negros? Muito grande a pergunta. Vamos ver. Estou vendo aqui. Podemos dizer que a dinâmica circular no contexto escolar pode ser entendida como ferramenta metodológica, perdão, para as maneiras de aprendizagem com a maior construção de relação. Nossa, isso é isso. Vou colocar as 2 perguntas de uma vez. Você faz a primeira e já faz a segunda, e peça para que ele possa fazer as considerações finais, tá bem? A segunda pergunta: como lidar com as estruturas que inviabilizam as crianças e pessoas negras dentro
do ambiente escolar. Okay, one of the first questions I would like to ask you, can you tell us the psychodynamic of the school contest can be understandable as a methodology tool to improve learning and how to improve building healthy and positive relationship between Black adolescents and young people, considering the preserved aspect of not just to complete meditations. Questions. Can you please repeat the question? I'm going to repeat it, please, again. Okay. The question, I'll just read it down right now, just make it a little bit more easier for me. Okay, the question is, can you tell us the psychodynamic in school contest, okay, can be understandable as a methodological tool to improve learning in how to improve and improving building healthy and positive relationship between Black adolescents and young people, considering that in the prevention of the prevent aspect of not just conflict imitations. That was sort of the question the person did in Portuguese. Well, there's a very rich literature coming out of the United States Tem escritor muito rico nos Estados Unidos that attempts to develop a methodology which is very empowering. Ele tentou desenvolver uma metodologia que são muito forte. My concern is, no meu modo de ver, how do we reach the highest levels of government? Como é que a gente atinge o maior número do governo, dos governamentais na nossa sociedade? Na nossa sociedade. To take these methodologies seriously. To be serious about these methodologies. Sorry, I didn't get it. My son was here. How do we make top policymakers? Como é que a gente faz grandes pensadores? Okay. And government and in civil society. No governo, na how nossa do we sociedade, make these top influential people? Essas pessoas que a gente encontra com essas pessoas influenciadoras. These methodologies seriously. Que leva essa metodologia certamente. We have many examples of effective methodologies to educate Black youth and Black students in general. Para adolescentes em gerais, negros em gerais. How do we make policymakers serious? Como é que a gente encontra fazedores de política sérios? Afro-Brazilians are the majority population in Brazil. Sorry, who are the majorities? Yes. You didn't know that? Black people are the majorities? No, Brazilians. Afro-Brazilians are the majority in Brazil. Okay. Yeah. Os you didn't know that? Afro-brasileiros são maiorias nos brasileiros. I knew that. I didn't hear the Afro. Okay, there is a question. It's in English right now. Yeah, so that's why I say it's important to
take seriously the importance of this presidential transition time to get organized and to develop a strategy to reach out to Lula. É bom ter uma estratégia para poder alcançar o Lula. About the most effective methodologies of educating Black people. A metodologia que pode alcançar pessoas negras. So, I repeat, the problem is not we don't have these strategies. The problem is that they have not been taken seriously. O problema não é que a gente não tem estratégia, mas essas estratégias não foram levadas sinceramente, não foi levado a sério, do jeito certo. And so how do you do that? Como é que a gente faz isso? One way you do that is as soon as you find out who the new Minister of Education is going to be, you should be at that person's doorstep. Quando você descobre quem vai ser o ministro da Educação, para tomar um primeiro passo. Okay. Let me just re-get these questions again. It's like, Professor John, I see the new generation of evolution first, of accelerated thinking and concept questioning. Access to much information that we did have. I envision a future of great leaders. What projection do you make, and how do we imagine the adults of the next decade? Leaders of the next decade are people who are most effective, are people who understand what it means to be global, what it means to organize globally, to mobilize globally. Okay, os grandes líderes da próxima década são aqueles que entendem globalmente, como organizar globalmente. The time is over. O tempo acabou. The time is over. It's done. O tempo acabou, já foi feito. You can be effective only as a local leader. You've got to be global. De pensar como a gente pode ser líderes locais, a gente tem que ser globais. And in the case of Black people, it's a matter of being global and understanding what's happening to us all over the world. Okay, para ser global, tem que educar. Para educar as pessoas negras, tem que entender o que acontece globalmente, no mundo inteiro. It's a matter of learning how to develop trusting relationships with other people. E uma maneira de criar mais confiança com outras pessoas. Who prove themselves to be trustworthy. Para provar que você é fiel. We have to, stop thinking that we have to do everything ourselves. We need to find people. Nós vamos fazer nós mesmos, tem que confiar nas pessoas. Who are trustworthy. Temos que ser confiáveis. We have a major trust problem among Black people. Temos uma medida de ser negros, de não ser confiáveis. We don't trust each other very well. Nós nem confiamos uns aos outros muito bem. And so nothing happens. Nada vai acontecer. So we need to find just a few people. Então a gente tem que encontrar algumas poucas pessoas ao nosso redor que pensem. Who think globally. Que pensam globalmente.
about any number of issues. Qualquer número de And situações. start doing business together. Começando a fazer negócios juntos. We have to take advantage of this social media technology. Vamos ter que tomar vantagem de redes sociais. The internet, A internet, Zoom, o Zoom, StreamYard. maneira de streaming. We have to take advantage of all of these various technologies. A gente tem que tomar vantagem de toda essa tecnologia para trazer juntos. To bring together to sort out issues. Para poder resolver algumas situações. And to address them. Poder direcioná-los. It's 2023 already. 2023 está pronto. You know, it's not 1922. Não é 1922. It's not 1922. It's not 1972. It's not even 1992. 1972. This 1999. This is almost. This is almost 2023. A gente está quase em 2023. Almost 2023. Quase em 2023. And it's the age of the digital age, and we need to get with it. Isso é a era, a gente tem que lidar com essa era. The internet isn't just to play video games. Isso é para jogar videogame. We can do some real powerful things. A gente pode fazer coisas poderosas. Where we are. Onde a gente we don't always have to have meetings, physically meetings. A gente não pode precisar fazer, não podemos fazer só reuniões físicas, essas coisas antigas. Okay. Okay. Next question. Actually, there were the two questions they had to do finally to close up because of time. Okay. George? Now we're gonna pass on the any words to Rosa, okay, because we have lack of time right now. And she will be talking to Professor Rosana, as well as Professor Miguel, to close out with final words, and afterwards they'll give you the final words to you too. Okay? Professor Stanfield, agradecemos mais uma vez esse momento de partilha tão generosa que o senhor nos apresentou. E fica para nossa reflexão alguns pontos fundamentais da sua fala. Quer transmitir para ele para depois passar os pontos, Josh? Okay. We would like to thank you so much for your words. Mostly, we want to think about many points you have just said right now. Actually, we appreciate it so much, okay, what you have said, for us to reflect about it. A utilização da internet em todos os aspectos como uma ferramenta para que nós possamos, então, globalizar essa vontade, para globalizar essa forma de repensar a educação de negros, reunindo pessoas que efetivamente que querem fazer alguma coisa e pensar soluções globais, não centralizados no próprio país, mas pensar uma educação de negros dentro das similitudes que existem entre esses países, mas que nós podemos pensar uma educação de negros de uma forma global, observando as similitudes, mas tentar caminhar no sentido de fazer uma educação de negros de uma forma global. Pensar coletivamente nas possibilidades. Transmita, por favor, Jorge. Okay, we would like to use the internet like a tool, not just like to be closely just between those small
tools of being together. We would like to make it globally, as you have said, so that we can transmit and make it bigger, larger, and worldwide as well. Not to educate the black guys, as the black people, as you said, use this to use the social medias as well, okay, to get more together and make it more globally, okay. Pensar para 2023, sair do antigo, pensar para 2023 além. É isso que nós precisamos, não é? E isso fica como lição para todos nós. Eu gostaria agora que o professor Bairrão fizesse as suas considerações e alguma pergunta para o professor, encerrando a nossa possibilidade, da mesma forma que eu gostaria que a professora... A meu ver, não é este ainda um momento para considerações finais. Eu entendo que a comunicação do professor e as perguntas que foram feitas são muito mais uma semente, um momento de abertura para uma reflexão continuada. E o que eu entendo que ele colocou é uma pauta para uma reflexão continuada, muito mais do que um encaminhamento para conclusões finais ou para algum fechamento. Então, é nesse sentido que eu vou guardar as considerações, o nosso debate assim, e convido as pessoas que puderem acompanhar não apenas a obra do professor Stanfield, não é? Que podemos divulgar, mas também a programação dele no Brasil nos próximos dias, não é? Onde outros temas também serão abordados. Não é? E certamente a questão da educação retornará. Okay, also, just to finish up, he say it's not the ending of finishing up just like a part, but you have just left on to be discussed more. It's just the finishing of this this meeting, but there's many things to be debated, many things that need to be taught. Therefore, as you said, it's just the beginning of many things to be coming. They would like to thank you again for being in Brazil, and would like to share up with other people to be talking about education more. These days you'll be in Brazil. Therefore, you say that people can invite other people to come and join and see more things and learn more things to be taught during these days. Once more, thank you. Professora Rosana. Bom, agradecer as contribuições do professor John e falar da importância, porque a problemática brasileira nós já sabemos, né, que existe esses pontos, mas saber fazer essa interlocução com outros países é de suma importância para que a gente possa pensar numa educação sustentável, não sustentável só para o Brasil, mas para todos os jovens negros, né, dessas cidades, desses países citados pelo professor. Eu acho que, como o professor Bairrão nós temos que pensar, né, ficar com essa reflexão e tomar ações e ter ações, né, futuras aí pautadas nessa fala. E a educação é a base, né? E eu sempre penso que a educação básica, lá da educação infantil, essa semente tem que ser plantada. Muito obrigada, professora. Okay, as well, I would like to thank you, so that we can continue with that connection, global connection from outside, from abroad, from another vision, so that seed can be planted for those Black youth to learn that education is the best of all things. I would like to continue with that project, talking more. She would actually appreciate what you have said, so that we can take it over, not just to be on a chart, we can be taking it over all. She would like to thank you so much once more for what you have said, okay? Well, the pleasure is mine, and okay. I will be
in Sao Paulo until November 30th. So if you want to have a follow-up conversation with me, I'm more than willing to do that. Also, anybody individually who wants to be in touch with me, I don't see where I can put on my email. Okay. You can write it on chat. I can talk about that if I you want. don't have a chat button on here. Really? I don't have a chat button on here, unfortunately. It's on your right side. I don't. Are you on a computer? Listen, yeah, I'm on my computer. Unfortunately, on your right side there is a chart. I don't know if não, o professor ele tem chat aí, gente. Ele consegue escrever no chat? Ele tem acesso? Well, George, do you have my email address? No, actually no, but you can pass it over if you can, please. Unfortunately, I don't have a chat button, as I said. Yeah. Okay, Acredito que ele consegue escrever, sim. O chat fica deve aparecer do lado direito dele. It can appear on your right side. Okay, you can see it is written like. Yeah, for some reason, I'm very sorry, but for some reason it's not here. Okay, but you can take it over. You can tell me. But let me say, it's Stanfield, STANFIELD. Okay. It's in the 3 letters after Stanfield. S as in Sam, C as in cucumber, I as in ink. So it's Stanfield SCI at gmail.com. At gmail.com. Right, Stanfield SCI for science. SCI. It represents science? Actually, it used to be called, Stanfield Consultants International. Okay. Okay. It was gmail.com. Stanfield SCI at gmail.com. Gmail, ok. Ó, quem quiser entrar em contato com ele, o e-mail dele é Stanfield. Ok, eu vou escrever aqui, Stanfield. And so people can just write to me. Vai colocar Stanfield o nome dele, S de sapo, C de casa, I de igreja, @gmail.com. Ok? Quem quiser ficar à vontade, em particular, quem quiser entrar em contato com ele, eu agradeço pelo convite, pelo que ele pediu. Então, ele fala, quem quiser, espero que vocês estejam juntamente com ele ao longo do tempo que tiver. E quem quiser conversar com ele em particular, tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o e-mail que ele deixou aí, stanfieldsci@gmail.com. Ótimo. Certamente, professor, vamos entrar em contato e eu convido a todas as pessoas para poder acompanhar essa estada do professor aqui no Brasil, que está vai ser direcionada a partir de agora pelo laboratório, né, de etnopsicologia, sob a coordenação do professor Bairrão, e certamente tem toda uma programação, e quem quiser saber um pouco mais dessa programação, entre no site lá do Sankofa, e nas nossas redes sociais, porque nós vamos, então, socializar essa estada e as conferências e os encontros em que nós vamos ter maiores oportunidades ainda de conversar com o professor Stanfield, que nos trouxe uma série de questionamentos e uma série de posicionamentos que certamente vão acoplar as nossas reflexões nesse momento em que o Brasil passa por um momento de esperança, aonde nós vamos ter agora um governo
que escuta a população negra e desejamos que esse governo se posicione da melhor maneira possível, democraticamente, fazendo com que a educação de negros tenha o avanço necessário. É isso que nós desejamos. Passo, então, agora, agradeço mais uma vez o Jorge pela a tradução e vamos continuar nessa nossa parceria entre o Exegum e o professor Bairrão e com o grupo de estudos afropedagógicos Sankofa. Chamo a Nelly para fazer, então, o encerramento da nossa live, da nossa Sancolive de hoje. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, os convidados, que nos trouxeram tantas informações, que nos encheram com tanto conhecimento, a presença de vocês que estiveram aqui firmes com a gente. Nós sabemos que muitos de vocês estão ainda encerrando um dia de trabalho, então nós sabemos o quanto é importante para nós essa presença, essa audiência que vocês nos dão. Essa Sancolive, ela foi meio que uma inauguração do nosso canal do YouTube. Então, de agora em diante, vocês já sabem o endereço, se inscrevam no canal, porque nós teremos outras oportunidades de nos encontrarmos. Então, uma boa noite a todos, obrigada pela presença, e vamos encerrar por aqui esse nosso encontro. Muito obrigada. Bye bye. Have a good night.